Big bravo to Omega One Entertainment that just grabbed 3 awards with the TV series Samba at the just ended Golden Africa Movie Awards in Ghana. Actually looks like we're going somewhere, so someday Africa is going to hear more of us. Alors évidemment, Adambi, il faut dire que le cinéma camerounais est en train d'aller quelque part puisque l'actrice et productrice camerounaise Ruth Quinty est à Nollywood pour la production de la série Lovers and Sinners d'Emem Isson. Alors très chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur On7, votre magazine qui décrit et booste le vrai visage du cinéma camerounais en particulier et africain dans son ensemble. Tout de suite, on parle de l'actu ciné et on commence par Claudio Aubin qui vient de rendre officielle la bande-annonce de son film titré Defying the Seats. In a world where life and death are slowly becoming the same thing, I have come to realize that while I thought I was learning how to live, I had actually been learning how to die. Aboya, le film et Good Time to Divorce réalisé par Kanyakwa est en post-production et c'est un film qui a vu des grands acteurs camerounais tels que Alain Mengued, Sang Dillon et la petite Ebaï Maucho qui a été sacrée Best Child Actor. On set. Ari, you know I love you. But since 6 months we've been going out, nothing has happened. For 3 weeks you have been going home late, doing overtime and not getting paid. You won't understand. I understand how you feel about this case. But this is the mayor we're talking about. There is absolutely no evidence against me. I know that. It was consensual. He raped a child. A child, for goodness sake. Mom, I'm not well. I don't want you to go to work anymore. What is it, my baby? You know it's midterm, and it's been a little difficult trying to get admission. But we're gonna keep trying. I trust you. It's all right. We promised the mother that we were gonna send her to school. She's worth it. Mom, did you get the colors for my drawing? Too much work, I'm sorry, baby. You see? Social expert and worker. Forget the welfare of your family. You know what? Don't make it worse. Imelda, can we go to Europe? Don't keep me waiting. No, Mom, I'm not going in there. No, Mom, I won't go. It's an issue. Okay, you know what? No, it's okay. It's okay, sweetie. Enanga, you're a star and you're going to shine on so many people. It is you who did it to Enanga. Have you shut your mouth? You should be kneeling down to Hannah back. Her dignity and her decency. I'm worried the young men looking at her will think she's now defiled and she's no longer a virgin. When we face such heinous, despicable, dirty acts, we the victims have the power. No, I can't. I just can't forgive him. I can't. On set. Oh my girl, elle est très belle. Nyangano, voici Eka. Elle est de Bamenda et représente la région du Nord-Ouest. Vous logerez ensemble.
Je ne partage la chambre avec personne. Are you okay? Tu as intérêt à rester à l'écart. Je te conseille de quitter cette chambre. Sinon, je te ferai vivre un véritable enfer. Je te le garantis. On set. Difa, listen. I need 10 billboards in 10 major cities across the country for 12 months. Give me a good deal. Candice, are you avoiding my calls? I mean, how hard can it be to get a man and keep him? Give your life some meaning. What do you want? I'm Brian. I'm the main. Your mom calls you to come visit her for the weekend. That should not be a problem. Not unless she's expecting me with a man. My man. Ooh, what of Peter? A super pig. Come on, Mel. No. That is the answer to your question. I don't even know his name. Just ask him. You want me? Because I'm paying. Okay. I heard someone has a man. I would like to hear all about him. Rule number 1. You don't talk unless you're spoken to. Is it a man you want or a puppy? You're getting at your sister. What were you trying to prove? Christelle always gets the best. Stop, you're hurting Mom. You stop it, Christelle. You win. Are you this conceited? This has never been about money, Candy, and you know it's something I thought by now you'd be sure of. On set. How can our cinema rise and reach a large number of Cameroonians when most of them are in love with foreign productions? What is wrong with our films and what is the solution to this problem? On set. Je vous jure que je n'ai plus de liquide à la maison. Je n'aime pas travailler dans le bavardage. Tu as bien entendu? N'essaye même pas d'énerver mon boss! Lui, c'est un chrétien. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je vous fais un chèque de 3 millions. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-moi ça, blague bête. Nous ne sommes pas là pour des papiers frépouilles, nous sommes là pour du cash. Écoute. Patron, où est-ce qu'elle est, la gâchette? Dégage. Ces dernières années, le Cameroun produit énormément de films sans moyens, sans accompagnement, sans soutien, rien du tout. Et ça, c'est des efforts qu'il faut vraiment voir. J'en veux pour preuve, le DF FESPACO, on a inscrit 100 films. Le délégué général du FESPACO l'a dit à l'ouverture des écrans noirs. 100 films, donc c'est énorme. Même si on en a retenu un seul ou deux, mais 100 films, c'est vraiment beaucoup. C'est la preuve qu'il y a une certaine émulation et que les gens travaillent beaucoup. Maintenant, ce qui fait mal, le bas qui blesse, c'est le fait qu'il n'y ait pas de public dans les salles. C'est ça qui fait véritablement mal. Les gens sont maintenant dans, tu vois, les smartphones, la tête est baissée. Donc il faut aller le chercher là. Et vous allez remarquer que le public camerounais d'aujourd'hui, 90% de ces jeunes-là n'ont jamais mis les pieds dans une salle de cinéma. Contrairement à d'autres qui ont grandi à l'époque où la BIA existait, le Capitole existait, etc. Ils savaient ce que l'ambiance des salles obscures. Aujourd'hui, nos jeunes générations-là, nos petits frères, ils ne connaissent pas ça. Et c'est très compliqué. Mais après, il faut aussi aller chercher ça très loin même dans l'histoire. Tu vois, le public camerounais connaît le cinéma depuis, et je vais dire, un contact avec le cinéma depuis 1912. Peut-être avant. 1912. Donc, nos ancêtres là étaient déjà en contact avec le cinéma. Parce que les colons là qui venaient, ils faisaient des films, on va dire, ethnographiques, ethnologiques et tout ça là, qu'ils présentaient aux gens. Même si c'était les images de nos propres parents, mais ça c'était déjà du cinéma qu'ils faisaient, tu vois. Et il faut attendre 40 ans plus tard pour voir un premier Camerounais qui va faire un film, et il le fait à Paris. Et de 60 à 80, on a eu des productions camerounaises, mais comparées
Et dans la même période, je vais dire, tu as des films américains qui étaient là. John Wayne, Les Hindous, Terry Kassam, etc. Et tu as donc toute cette marmaille de films-là qui arrivent et dans lequel il y a peut-être un film camerounais. Donc on est habitué à voir des films qui nous viennent d'ailleurs depuis la nuit des temps. Et c'est des films qui sont de qualité. L'Europe et tout ça là, ils ont 200 ans de cinéma. Nous, on n'a que 50 ans de cinéma. Et notre public est en avance sur notre cinéma. La qualité du film américain aujourd'hui, nous, on ne vaut pas en termes de qualité. Et les gars, ils explorent davantage des choses. Ils sont en train de se dépasser. Nous, on n'a que 50 ans. Et quand nous, on fait un film, tu vas remarquer, quand tu fais un film qui sort un peu du lot, on dit, ah, il a fait un film comme un Américain, ça ressemble à un film américain. Parce que la mentalité, tu vois, l'image que nous on consomme, elle vient d'ailleurs. Et le Camerounais, tout de suite, ne consomme pas camerounais parce qu'il estime que le film camerounais est de bas niveau. Donc il n'a pas beaucoup d'intérêt à regarder ça. Si vous voyez un film très bien fait, il n'a qu'à aller regarder, zapper les chaînes de télévision. Tu vois? Donc ce qu'il faut donc faire, c'est de faire d'abord des bons films. Il faut faire des bons films. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut éduquer le public camerounais à aller regarder les films. Il faut une rééducation totale du public camerounais. So the Cameroon government now expects us to stay loyal and patriotic to a system that does not protect its own. I want you to understand, like, for Nollywood to become what it is today, somebody stubbornly wanted to promote Nollywood. Everybody has their good side and their bad side. But the Nigerians will never forget General Sani Abacha when he took a decision to ban all foreign content being aired or distributed or consumed by Nigerians. So Nigerians from 1998 to 2003 did not have a choice but to consume only what is made up of Nigeria. You understand? So the industry started growing. Let's say, for example, the president of Cameroon decides today and say, Sierra TV, which is a government television that gets taxpayers' money to run Sierra TV, stop buying all the foreign content that they buy, because Sierra TV falls in love more with buying foreign content. And they don't buy this foreign content because they are better than what Cameroonians can produce. They buy this foreign content because that is where they make money for themselves, those who work in Sierra TV. They give a lot of bottlenecks. For you to get your movie into Sierra TV is the most difficult thing that can happen to any filmmaker in Cameroon. Because you go to the 11th floor, you drop your movie. It comes down to the stubbornly wanted to promote Nollywood. Everybody has their good side and their bad side. But the Nigerians will never forget General Sani Abacha when he took a decision to ban all foreign content being aired or distributed or consumed by Nigerians. So Nigerians from 1998 to 2003 did not have a choice but to consume only what is made up of Nigeria. You understand? So the industry started growing. Let's say, for example, the president of Cameroon decides today and say, Sierra TV, which is a government television that gets taxpayers' money to run Sierra TV, stop buying all the foreign content that they buy, because Sierra TV falls in love more with buying foreign content. And they don't buy this foreign content because they are better than what Cameroonians can produce. They buy this foreign content because that is where they make money for themselves, those who work in Sierra TV. They give a lot of bottlenecks. For you to get your movie into Sierra TV is the most difficult thing that can happen to any filmmaker in Cameroon. Because you go to the 11th floor, you drop your movie. It comes down to the stubbornly wanted to promote Nollywood. Everybody has their good side and their bad side. But the Nigerians will never forget General Sani Abacha when he took a decision to ban all foreign content being aired or distributed or consumed by Nigerians. So Nigerians from 1998 to 2003 did not have a choice but to consume only what is made up of Nigeria. You understand? So the industry started growing. Let's say, for example, the president of Cameroon decides today and say, Sierra TV, which is a government television that gets taxpayers' money to run Sierra TV, stop buying all the foreign content that they buy, because Sierra TV falls in love more with buying foreign content.
And they don't buy this foreign content because they are better than what Cameroonians can produce. They buy this foreign content because that is where they make money for themselves, those who work in CRT. They give a lot of bottlenecks. For you to get your movie into Seattle TV is the most difficult thing that can happen to any filmmaker in Cameroon. Because you go to the 11th floor, you drop your movie. It comes down to the 4th floor. It goes to the 5th floor. From the 5th floor, it goes to the basement. From the basement, it goes up to the 8th floor. Within the 8th floor, only within the 8th floor, it has to go to all the directors, only for them to read and minute. That document might take 1 year within 8th floor. And they keep calling you. You have to come to Yaoundé, Ifo Veni à Yaoundé. When you go to Yaoundé, what happened? This document is not correct. You have to travel and come back. So for the 1 million that they pay you after they cut VAT, which you are supposed to be left with about 700 something thousand or 800 something thousand, you spend more than 300 something thousand to travel to Yaoundé and then stay in hotels just to follow 1 million. That is what I call gross wickedness. On set. So dear filmmakers, you just heard from Narcisse Wanji and Agbo Gilbert Ebut some proposals to what could actually be a solution to this problem. Talking about our guest of today, she's a model, she's a beautiful actress and producer with films to her credit like Obsession by Achille Brice, Rose on the Grave, Different Kinds of Men, and the most recent, A Man for the Weekend. Les idées, comment je vais faire pour avoir les costumes et comment le setting sera déjà déguisé. Nous avons un acteur du Kenya, un acteur du Nigeria et un acteur Afrique du Sud. Donc c'est toujours en négociation et le reste, ça sera les Camerounaises, anglophones et francophones. Ouais. J'ai déjà eu à faire deux productions au Nigeria et c'est Why I Hate Sunshine et Housemates. En tant qu'acteur, j'ai travaillé avec Brian Okawa, Daniel K. Daniel Lloyd, Ruth Kadiri, Ike Obona et beaucoup d'autres, oui. Et je vais rentrer là la semaine prochaine pour une autre production au Nigeria, dans un nouveau film que je vais faire là-bas. Je vais vraiment dire merci à Billy Bob pour m'avoir donné l'opportunité pour jouer le rôle Lovett dans Humble, l'actrice principale, parce que là, vraiment, ça m'a vraiment aidée. C'est vrai qu'on dit faire trop une série, quand tu quittes pour faire un feature film, c'est déjà facile parce que tous les jours, tu es toujours devant la caméra. Nous avons pris les mois pour tourner Humble. C'était pas facile, mais je suis vraiment contente que après toutes ces expériences, je suis sortie, je me sens différente, surtout quand je suis là pour faire un autre film, je sens like it's a whole different ball game and I'm excited. I want to say thank you for giving me the opportunity. Rose on the Grave, c'est une histoire d'amour, pas c'est forcément une histoire d'amour entre garçons et filles, mais l'amour intime entre le père et son fils et un gars qui essaie de tout dire à une fille, comment il l'aime, comment s'exprimer pour lui montrer que le monde, certainement, c'est pas la même chose et que tout le monde n'a pas la même façon à réagir avec ses émotions. So he was trying to show her how much she means to him, but she was stuck with the same way of seeing love shown to people, so she couldn't really unfold her own myth. Because all the things she wanted to hear, the boy was saying it to her. He was showing her the love, but she couldn't see it because she expected, oh, I love you. This is what I have for you. But he had myths that was all raveled and she had to unfold them. Et le père et le fils ont eu le père de Jerry et entre eux, ils se décident de trouver la personne qui a tué son père sans savoir que la personne qui l'aide à chercher le meurtrier, c'est le meurtrier. Et oui, maintenant le détective qui doit les aider, c'est là où on a eu Lady Ponce venir, qu'il doit les aider pour chercher le tueur. Elle aussi n'était pas intéressée et au pays, elle est le détective plus connu, mais elle ne pouvait pas les aider parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Ces preuves n'ont aucune valeur juridique et ne peut être utilisée devant la loi. That bastard took away my father's life on his own birthday. Tell me, what kind of man would do a thing like that?
nous comptons faire la sortie, la grande sortie sur DVD avant la fin de cette année. Et les points de vente seront communiqués un peu partout. Boya, Limbe, Douala, Bafoussam, le Nord, Yaoundé, Bamenda, un peu partout. Parce que c'est vraiment un film qui a été attendu. The anticipation was amazing. Donc nous allons tout faire pour que ce film sera reachable. Oui, parce que chaque jour nous recevons le message Where can we have Rose on the Grave? C'est pas encore sorti sur DVD. Donc nous allons tout faire pour que la sortie soit vraiment reachable. Oui. Est-ce que Cindy et Madé est amoureuse? Bien sûr, Cindy et Madé est amoureuse. I'm human, of course. So I am in a relationship, matter of fact, yes. Est-ce que Cindy pense au mariage? Yeah. Yes. Not immediately, not pretty soon, but yeah, it's coming. Yeah. Wedding bells coming. Top 5 Cameroonian actors. Wow. I wish I could have at least 10. I mean, there are amazing actors in Cameroon. Sadly, I'm limited to 5. So my number 5 will be Chifa Valerie. My number 4 will be Alena Menget. Number 3, Thierry Tamak. Number 2, Desmond White. Number 1 will be Apule Jeffrey. I mean, I could just go on and on. These guys are talented. These guys are so talented. I wish I could just list more. I admire so many actors from Cameroon, and sadly, on set is limiting me to 5. So that's my top 5. You are the real stars, because without you, I won't be here. So I want to thank you all who have been supporting me and being there for me. And I'll use this opportunity to thank all those who supported me during my premiere for Rose on the Grave in Douala and in Limbe. The communication was amazing. I couldn't do it by myself. So I'll thank everybody who came, supported me in one way or the other. I would thank my partners and sponsors, Grafi, Bamenda, St. John's Plaza. I'll thank Onset. I'll thank Sister Nene. I'll thank the artists who came featurees. I want to thank everybody, the cast and crew, everyone. And I'm hoping the support keeps coming for we all can make this project better. And my fans, keep being there for me. Stay in touch with me on my page on Facebook, Cindy Emade, or on Instagram, Cindy Emade 101. I love you all, and I will always be there. Thank you. On set. So yes, what do you think? She's a Cameroonian, and we're wishing her good luck on her projects and her career. Alors, Adambi, je pense qu'il est l'heure de dire au revoir aux téléspectateurs. But I don't want to go right now. Bon, dans ce cas, donc, je te laisse. Bye bye. No, okay. So come back, Stefan. We'll see you next week on Set.